Now, in the last class, we discussed for idempotent elements and nilpotent elements. Regarding that, in the previous JLDL, 2 questions come from nilpotent and idempotent elements. Yeah. So briefly, again discuss for what is nilpotent element. Yesterday we discussed that one. Nilpotent element. An element A is belongs to R. Then element A is said to be a nilpotent element. There exists a positive integer n such that a to the power of n is equal to 0, that element is called as a nilpotent element. Okay, so an element A of a ring R is said to be a nilpotent element. There exists a least positive integer n such that a power n is equal to 0, that A is called as a nilpotent element. First question, how many nilpotent elements are there in Z? A ring Z comma plus comma dot. How many nilpotent elements are there? Yesterday we discussed this one. In Z plus 0 plus or minus 1 plus or minus 2, these are the elements in Z. Only the under addition identity element 0 square is equal to 0. 0 square is equal to 0, so that 0 is the nilpotent element. Other than 0, if you take any number 1, suppose 1 power n never be 0 for n belongs to capital N. 2 power n plus or minus 2 power n never be 0 for every n belongs to natural number. So that other than 0, the elements are not idempotent, nilpotent elements. So for x not equal to 0 is belongs to Z, x to the power of n never be 0. Therefore, x belongs to x not equal to 0, which is belongs to Z, is not an idempotent element. My question is, actually Z is an integral domain. Nenu Satish edo adagalanunnaadu ayana network problem unde. Z is an integral domain. It contains exactly one nilpotent element. In an integral domain, every integral domain, my statement is every integral domain contains exactly one nilpotent element. One nilpotent element. Okay, see how we are going to prove this problem. Every integral domain has exactly one nilpotent element. Suppose let R be R comma plus comma dot be a integral domain. Integral domain means it is a commutative ring with unity. R comma plus comma dot be an integral domain. My ring is an integral domain. Okay, let x is an element in R. X is an element in R, right? So this element is nilpotent element, because of we are going to prove that every integral domain contains exactly one nilpotent element. Suppose let R comma plus dot be integral domain and x belongs to R is nilpotent element. Now I am going to check how many nilpotent elements are there, right? So whenever x is a nilpotent element, then by definition, x to the power of n is equal to 0 for n belongs to natural number. For some n belongs to natural number. X power n is equal to 0 means I can write x power 1 into x power n minus 1 is equal to 0. This is my first equation. Yeah, actually my R is what? My ring is a integral domain. By definition of integral domain, x into y is equal to 0. Either x is equal to 0 or y is equal to 0, because of it doesn't contains no zero divisors. Integral domain does not contains the no zero divisors, means a product is equal to 0 means either x equal to 0 or y is equal to 0, right? This is the definition for integral domain. Since x into x to the power of n minus 1 is equal to 0, since R is an integral domain, what happens? Since R is an integral domain, product of these two terms is equal to 0. What happens here? Either equal to 0.
Either x is equal to 0 or x to the power of n minus 1 is equal to 0. Yes, if I'm taking x is equal to 0, if I'm taking x is equal to 0, then what is x power 0, x power x square or x 0 square is equal to 0. If you take x is equal to 0, then 0 is the, what is 0? Nilpotent element. Am I right? Are you understand this point? If you take x is equal to 0, x 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది 0 power 1 or it means 0. Because of x is nothing but 0. X nothing but 0. 0 power 1 is equal to 0. Therefore, 0 is the nilpotent element. Right. If x is not equal to 0, what happens? X is equal to 0 is the nilpotent element in R. If x is not equal to 0, what happens? ఒకవేళ 0 కాకపోతే other than 0s ఏమన్నా అవుతున్నాయా అని చెక్ చేస్తున్నాను. If x is not equal to 0, then what is mean by x into x into x up to n times? What is the value of this one? X not equal to 0, x into x is also not equal to 0. Yeah, product of these n terms need not be equal to 0. Am I right? Because of x not equal to 0, their product is also not equal to 0. How many times I'm taking? N times. This means x to the power of n never be 0. X to the power of n never be 0. Yes, we get if x not equal to 0, we get x to the power of n is equal to 0. You observe in the first equation. What is our assumption? What is our assumption? X power n is equal to 0 for some n belongs to n. So, which is a contradiction to our supposition. Yes, x power n is equal to 0. Yeah, x to the power of n is equal to not equal to 0 from 1. ఏమైతుందండి ఇది? Supposition is wrong. Our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Because of from 1 actually x power n ఏమైతుంది 0 కావాలి, బట్ ఇక్కడ x to the power of n not equal to 0 వచ్చింది. Our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Therefore చెప్పండి, hence x not equal to 0 is not possible. X not equal to 0 is not possible for nilpotent elements. So how many nilpotent elements are there? Only 0 is the nilpotent element. Only 0 is the nilpotent element of an integral domain. An integral domain ID. So 0 is the only nilpotent element of an integral domain. Other than 0 కాకుండా ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లో ఏ ఎలిమెంట్ కూడా nilpotent ఎలిమెంట్ కాదు. దిస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వన్. ఐ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ అర్థమైందండి. x power n times not equal to 0. If you take x not equal to 0, x to the power of n not equal to 0, which is a contradiction to our supposition. X power n is equal to 0 supposition వచ్చింది కాబట్టి it is not possible. So that only x is equal to 0 is the nilpotent element. Right. మొన్న 2018 లో జేఎల్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. జేఎల్ పేపర్ మీకు కూడా పంపించాను చూడండి. ఏం అడిగాడంటే the number of non-zero nilpotent elements in an integral domain. Nilpotent elements in an integral domain. Yes, options are 0, 1, 2, 0, 1, 2 does not exist. 0. What is the answer, please? 0. How many nilpotent elements are there in integral domain? Only one. Only one. That is what? 0. Is 0. Only one nilpotent element in an integral domain. In integral domain, it has only one nilpotent element, that is 0. But he asked for non-zero nilpotent element. Does not exist. Does not exist. Huh? Does not exist చెప్పొచ్చు, 0 చెప్పొచ్చు సార్. Actually it does not exist అందమ్మా, 0 అందమ్మా. Exist కాక సరే తీసేద్దాం. బట్ 3 పెట్టిద్దాం ఆప్షన్. రైట్. అది మీ గ్రూప్ లో పెట్టిన చూడండి క్వశ్చన్. ఏ ఆప్షన్ ఇచ్చిన? ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి. The number of non-zero elements in an integral domain. Answer is 0. 0. No nilpotent elements are there. No nilpotent elements are there. Therefore, answer is 0. Right?
So this is the way to calculating the number of nilpotent elements of a integral domain. Integral domain unte kachitanga only one e untundi. Right. If it is not an integral domain, another question is, what are the nilpotent elements of Q or C? What are the nilpotent elements of Q or C? Z cross singleton set 0. These are all are the ring thieves and also integral domains. Zi is also Gaussian integral. Yeah, Zi and also Zi cross singleton set 0, 0. These are all are the integral domains. How many zero divisors? Sorry, how many nilpotent elements? Only one, that is zero. Only one nilpotent element. Only one nilpotent elements. These are all are the only one in nilpotent elements because of we know this is integral domains. Yes, they are all are the integral domains. It has only one nilpotent element. Non-zero nilpotent element does not exist. Right. ఇంకో క్వశ్చన్ మీకు ఒకటి ఫార్ములా ఒకటి మీకు గ్రూప్ లో పెట్టాను. ఇన్ జనరల్ Z8, Z4, Z6 ఏదైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. Suppose if this is the formula for shortcut, if n greater than 1, the number of nilpotent elements of a ring Zn, the number of nilpotent elements of a ring Zn, if n is equal to the order of the ring in the form of p1 power alpha 1, p2 power alpha 2, and so on, pk power alpha k. Yes, number of what? Nilpotent elements. Number of nilpotent elements is equal to p1 to the power of alpha 1 minus 1 times of p to the power of alpha 2 minus 1, and so on, pk to the power of alpha k minus 1, where p1, p2, p3 are the prime numbers, where p1, p2, and so on, pk are primes. This is the way to calculating this one. So next my question is, if a ring is not an integral domain, how many nilpotent elements? If ring is not an integral domain, ఒకవేళ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాకపోతే దానికి ఎన్ని జీరో డివైజెస్ ఉంటాయి? సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ Z6 Z8 తీసుకున్నాం. యా, మీకు ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఇచ్చాను కదా, ఎంత Z, యా ఎగ్జాంపుల్ అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను. నెంబర్ ఆఫ్ nilpotent elements of a ring Z 1024. Here n is equal to 1024. ఎంత అవుతుందండి? 2 times of 2 into 512 2 to the power of 2 power 10. 2 power 10 is 1024. Right. Number of nilpotent elements is equal to number of nilpotent elements. This is p1 power alpha 1. This is the form of p1 to the power of alpha 1. Number of nilpotent elements is equal to 2 to the power of 10 minus 1. Nothing but 2 to the power of 9. 2 to the power of 9. Yeah, okay, is clear? This is the number of nilpotent. And the 512 aitada? Yes, sir. 512 to the power of 1. Yeah. Next, the converse of the theorem, integral domain. Every integral domain has only one idempotent element. If it is not integral domain, ఒకవేళ కాలేదు అనుకోండి, Z6 కూర్చుద్దాము. Z6 or Z8. Z8 కి ఎన్ని ఉంటాయండి? Z8. In Z8, how many nilpotent elements? N is equal to 8. This is equal to 2Q. Nilpotent elements 2. ఎన్ని ఉంటాయండి? 2 Four. power 3 minus 1. 2 2 square 4 ఉంటాయి. ఏంటంటే చెప్పగలరా? Can you say that one? 0. Yeah, it must be 0. 0 square is equal to 0. Right, for nilpotent element. 1 square అంటే 180 లో కాదండి. 1 power n never be is equal to 0. 2 power n 2 power 3 అవుతుంది అనుకుంటాను. 2 cube 8 0. Am I right? Yes, sir. 3 అండి.
3 square అంటే 9 కాదు, కావడానికి ఛాన్స్ లేదు. 27 no. 4 squares. 3 4 power square. n never be square. equal to 0. 4 square 16 అంటే 8 2s are right 0. 4 square is 0. Right 5 6 అవుతుంది సార్. 5 power అంటే 125 25 ఇది కాదు. 5 power n not equal to 0. 6 ఎప్పుడవుతుంది? 6 క్యూబ్ అవుతుందా? 216 అంటే 0. 7 కాదండి. 7 అంటే 49 ఎందుకు చివరిలో 9 వస్తుంటుంది, 3 వస్తుంటుంది కాబట్టి 4 అయినాయి సార్. 7 power n never be 0. ఎన్ని వచ్చినాయండి? 4 అయినాయి. యా ఏంటి అవి? 0 2 4 6. 4 6. These are the 4 nilpotent elements. Now what about Z8? Z8 is not an integral domain. Z8 is not an integral domain. But if it is an integral domain, how many nilpotent elements? Only one, sir. Only one. If it is an That is integral zero. domain, number of nilpotent is only one, but it is here 4 వచ్చేసినాయి. So is there any statement మనం ఏమని చెప్పొచ్చా? Converse of the above statement need not be true. Yes, sir. Z6 కు మనకు ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాలేదు అనుకోండి. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ can you give any statement for this? Z8 is not an integral domain. Z8 is not an integral domain. Yeah, ఏమన్నా స్టేట్మెంట్ చెప్పొచ్చా? Yes, please, anybody respond? Yeah, okay. So every integral domain is very clear. Every integral domain has exactly only one nilpotent element. అది మాత్రం కన్ఫర్మేషన్. మరి దీనికి స్టేట్మెంట్ ఏమో But అవసరం. converse need not be same. దానికి extension. Converse need not be అనొచ్చు కదా. Converse need not be true. True. Yes, every integral domain has exactly one nilpotent element, but converse need not be true. Converse need not be true means Converse interpreter means a ring has One nilpotent element One ఉంటే అది nilpotent. not an integral domain. yes. So one nilpotent ఏమంటే మళ్ళీ చెప్పండి. I repeat again once again. then converse లో true అవుతుంది సార్. One nilpotent element exist అయితే అది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. One One- nilpotent element exist అయినంత మాత్రాన అది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాదు. That's the correct statement. If there exists only one nilpotent element, it may or may not be an integral domain. Yeah, right. One more important point is observe here. Yeah, see. Sorry, mute it, Chiranjeev garu. If A is an nilpotent, A comma B are any two nilpotent elements, A plus B is also nilpotent element. You observe here. 0, 2 are the nilpotent elements. 0 plus 2, 2. Yes, I'm clear. 2 and 4 are the nilpotent elements. 2 plus 4, 6. Also nilpotent element. My question, next my properties of the nilpotent elements properties. Nilpotent elements lo properties em untayante. First property. If A and B are the two nilpotent elements of a commutative ring R, then A plus B is also nilpotent element of a commutative ring R. First statement. If R is a, ఇవి వీటి మీద అడుగుతున్నాడంటే మీరు దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఇక్కడ అడిగే క్వశ్చన్స్ నిల్పోటెంట్ ఐడౌట్ మీద వీటి మీద. ఇఫ్ మీ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు పంపించాను, గ్రూప్ లో పెట్టాను, జేఎల్ పేపర్ చూడండి. ఇఫ్ R is a commutative ring, must have a commutative ring, and A and B are nilpotent elements. A and B are the nilpotent elements. Then A plus B is also nilpotent element.
Simply in the above problem, you observe here. In the above problem, 0 and 2 are the nilpotent elements. 0 plus 2 is nothing but 2 is also nilpotent element. 2 and 4 are the nilpotent elements. 2 plus 4, 6 is also nilpotent element. One can ask the question, sir, 2 and 6 are the nilpotent elements. What about 2 plus 6? 0, sir. Yeah, modulo 8 is nothing but 0. 2 plus 6 nothing but 0. 0 is the nilpotent element. 4 and 6 are the nilpotent elements. 4 plus 6. 4 plus 6 is what? 2. 2 2, is the sir. nilpotent element. Yes, this idea, you see, this the statement is, so if R is a commutator, R must be a commutator ring. If R is a commutator ring, A and B are the nilpotent elements of a ring, then A plus B is also again a nilpotent of a ring R. For example, you see the proof of this one, simple proof. Suppose A comma B are the, A comma B belongs to R and nilpotent elements. Whenever these are the nilpotent element, there exists an integer n, m such that A power n is equal to 0, A power m is equal to 0. Yes, there exists m and n such that A power m equal to 0, B power A to the power of m is equal to 0. My goal is to prove that A plus B is a nilpotent element. A plus B whole to the power of n plus m. By using binomial theorem expansion, this is n plus m C0, n plus m C0, but the A to the power of n plus m, B power 0. Next one, n plus m C1, A to the power of n plus m minus 1, B to the power of 1. Am I right? Then plus n plus m Cn, n plus m Cn. Then what is the A term? A power m, B to the power of n. Finally, n plus m Cn plus m, A becomes 0, A power 0, B power m plus n. This is B power m plus n. Sorry, this is n plus n. Yeah. What is my first term? What about this one? This value? Because of A power n into A power m. A power n into A power m. A power n value 0. A power m value 0. This consisting A to the power of n. Therefore, this first term is 0. Here A power n. Yeah, A power n into A power m. Again, this is 0. Here A power m is there, 0. Lastly, B to the power of m is there. This is 0. This is equal to 0. So A plus B whole to the power of n plus m is equal to 0. Therefore, A plus B is again is a nilpotent element. Nilpotent element. But condition is that ring must be a commutative ring. Condition is that ring must be a commutative ring. Commutative compulsory. So note that you check. Now I am giving one counter example. If R is not commutative, then the above result need not be true. Why? Can you give any counter example? R commutative must undalsindena. If R is non-commutative, if commutative kaakapote kachitanga sum of 2 need not be nilpotent element. Suppose I'm taking matrices. You take the example for matrices. My matrix A whose square value is equal to 0 and 0 1 0 0 this one. 0 1 0 0 which is belongs to M to R 2 by 2 matrices such that A square value. What is the A square value? 0 0 0. Right. Is a nilpotent element. Then A is a nilpotent element. Then A is nilpotent. Take any another nilpotent element and B is equal to ekkado daggara deenni 1 మార్చేస్తానంతే 1 0 which is also belongs to M to R such that B square is equal to, what is my B square? 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0. Yeah, tell me please. This value is equal to 0 0.
Yeah, 0, 1. Yeah, 0, totally 0, this 0. value is equal to 0, 0. Both A and B are the nilpotent elements. A and B are the, B is also nilpotent element. B is also nilpotent element. But M2R is not a commutative ring. But M2R is not a commutative ring. A plus B value, what is A plus B? A plus B, 0, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 0, 1, 0. This means what? 0, 1, 1, 0. It is identity matrix. No, not identity matrix. Yeah, corresponding diagonals are reverse. Then what is A plus B whole square? A plus B whole, is it becomes A plus B whole square is equal to 0? Is it A plus B whole cube is 0? What is A plus B whole square? 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. This is equal to, yeah, what is the value? Identity. 1, I. 0, 0. Yes, it is I. Yes. It is equal to. Not equal to 0. This is not equal to 0, comma 0. Whatever you take again, you can multiply. Never be 0. Never be 0. Therefore, A plus B is not nilpotent element. So condition is that commutativity is must. A plus B is nilpotent element of M2R. M2R. So because of M2R is not a commutative ring under multiplication. AB is not equal to BA. So that it is A plus A and B are the two nilpotent elements. A plus B need not be a nilpotent element of a ring R. So this is the first property. Commutativity is a must undalsindi. Second property, if R is a commutative ring, if R is commutative ring, if R is a commutative ring, AB is a nilpotent elements. A comma B nilpotent elements. Nilpotent elements of R. Then mari product nilpotent element avutunda? Yes, say anybody? Yes, sir. Is also nilpotent element. So AB are nilpotent elements, A and B are the nilpotent elements, A into B is also nilpotent element, but condition is commutativity is must. You check. If it is, it need not be true, it need not be if converse, I mean if it is not true for, it is not true or need not be true for eppudandi For not commutative. or not commutative, or is not commutative. I'll give the counter example for this. Giving for a counter example for this. Simply very simple reason. See, very simple reason. A and B are the nilpotent elements. So that A to the power of n is equal to 0 or B power m is equal to 0. For some B power m is equal to 0. Now we want to prove that AB is a nilpotent element, means suppose I'm taking A to the power of n is equal to what? Nothing but A power n into B power n. One number A power n must be equal to 0. 0 into something, this is 0. Therefore, AB is also, this is equal to, this is B power n. 0 into B power n is equal to 0. Right? Therefore, this is 0. AB is an nilpotent element. Nilpotent, AB is nilpotent. Mari ikkada commutativity avasarama? Why you are mentioned that commutativity is necessity for commutativity? AB whole power n is equal to A power n into B power n. A power n is equal to 0. Therefore, AB is an nilpotent element. Notice that the commutativity is used here. You see, suppose it need not be true. It need not be true for R is not commutative. R is not commutative. ఏమవుతుందో చూడండి. R is not commutative. Same, suppose I'm taking A is equal to, same matrix ఒకటి తీసుకుందాం product గురించి. A is equal to, previous example 0 1 0 0. A square is equal to, yeah, A square is equal to what? 0. All elements are 0. This is 0 0 0. B is equal to 0 1, same తీసుకుందాం 0 0 1 0. B square is also equal to 0 0 0. Right. What about A into B? Zero one one zero. A into B need not be true if R is non-commutative.
A into A, sorry, A into B. A into B ఏమవుతుందండి? This is 0, 0, 1, 0, 0. This is 0, 0, 0, 1, 0. What is the value of this one? 0 into 0, this is 1. Yeah, 0. This is 0. This is 0, which is not equal to 0, 0, 0. So AB is ఏమైందండి ఇక్కడ? AB is not nilpotent element. పవర్ అవసరం లేదు. AB పవర్ ఏం తీసుకోవాలి? AB పవర్ 1 అనుకుందాం. AB is not a nilpotent element because of the matrices are not satisfying the commutative property. ఇక్కడ R అనేది M2R తీసుకున్నాను, M2R. So it is non-commutative, so that AB is not a nilpotent element. It's clear? So ఎక్కడైనా commutativity అయినప్పుడు మాత్రమే అది nilpotent property satisfy అవుతుంది. అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. Right? So third property, AB nilpotent element అయితే BA కూడా అవుతుందా? If A into B is nilpotent, if A into B is nilpotent element, if A into B is a nilpotent element of R, మన కింద రీజన్స్ ఇస్తాడండి, ఇవి జాగ్రత్త రాసుకోవాలి. AB is a nilpotent element of R, then B into A, BA is also nilpotent element of R. In general, is also nilpotent element of R. ఇక్కడ commutativity అవసరం లేదు. AB is a nilpotent element of R, then BA is also nilpotent element of R. మరి ఇక్కడ commutativity ring with commutative ring మెన్షన్ చేయలేదు. చూడండి, అవుతుందంటారా? Simply example. Suppose let A into B, AB is a nilpotent element, A into B is a nilpotent element. Then what the condition? There exists a number n belongs to natural number such that ఏం కావాలండి? A into B whole power n is equal to 0. Right, this is my first condition. Look here, case 1, రెండు మాట్లాడుకుందాం. Case 1, if R is a commutative తీసుకుంటున్నాం. R is commutative. Yeah. What is my question is BA power n. We are going to prove that BA is a nilpotent element. BA power n is equal to. Actually, we discussed for R is a commutative ring. BA is equal to AB whole power n, because of R is commutative. R is commutative. This is nothing but AB whole power n is equal to what? 0. Therefore, BA whole power n is equal to 0. BA whole power n is equal to 0. BA is nilpotent. The beauty is, if R is non-commutative, కాకపోయినప్పటికీ కూడా చూడండి ఇక్కడ case 2, if R is not commutative, now my question is BA whole power n is equal to, yeah, suppose I'm taking BA whole power n plus 1 తీసుకుంటాను. n plus 1, BA whole power n plus 1 is equal to, how to write this one? BA power n plus 1, BA, how many times I'm going to write? BA into this is how many times? Yes, are you there? N plus 1 times. n plus 1 times. BA into n plus 1 times. You see, now by using this ring theory, yeah, this is I'm taking B times of AB, associative property, B times of AB. The next term is what? Again it is BA. This is again AB, lastly AB into final term is A. How many ABs are repeated? How many times are there this or? n times. Hence. B into AB power n into E. So already AB power n means this becomes 0 because of AB is a nilpotent element. This means 0. B into 0 into this is A. This is equal to 0. So this the way is not mentioned that ring need not be a commutative. ఇక్కడ commutativity ఉండాల్సిన అవసరము లేదు. అందుకోసం AB is a nilpotent element of just ring.
then BA is also nilpotent element. అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాడు ఇచ్చేటప్పుడు ఈ BA is nilpotent commutative ring గా ఉండాలా కాదా అనేది అక్కడ commutativity అవసరం లేదు. This is the third property. Right? So these are the three important properties for nilpotent elements. Right? My question is, how many idempotent elements are there in an integral domain? Only ఎవరైనా? one. Huh? Only 2 one. sir, 2. Two. The number of idempotent Idempotent. idempotent elements 0, 1. elements of an integral domain. రింగ్ అడుగుతలేను. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఆర్ ఈజ్ ఎన్ని ఉంటాయండి? 2 ఉంటాయి. 2. ఏంటి అవి? జనరల్ గా ఏమేమి ఉంటాయి? ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఉండాలంటే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 0, 0, 1, sir. 0, 1, sir. దీంట్లో ఉండేటువంటి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అంటే 0, 1 2, కావాలి. 2. అంటే 0 స్క్వేర్ is equal to 0, 1 స్క్వేర్ is equal to 1. 0 square is equal to 0, 1 square is equal to 1. So minimum number of elements in an integral domain is 2. In the previous class we discussed. In an integral domain, the number of idempotent elements is 2. Non-zero idempotent elements, yeah, this question asked here. The number of non-zero idempotent elements of an integral domain. 0. Oh, 1 sir, 1. 1. Oh, 1 is not. Total దీనికి ఏమున్నాయి? 0 and 1 రెండు ఉన్నాయండి idempotent elements. 1, sir. So non-zero, zero కాకుండా అంటున్నాడు. The number of non-zero idempotent elements of an integral domain. Answer ఏం పెట్టాలి? Integral domain is only 1. That is 1. Only 1, that is 1. ఇక్కడ in this case. Can suppose how to prove this one? ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని? యా, నో నీడ్ టు ప్రూవ్ అవసరం. ఇంత ముందు అంత టైం అంతా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యా, వన్ మోర్ ప్రాబ్లం ఫర్ దిస్. సో మొత్తం మీద అయితే ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ 2 ఉంటాయి. ఇక్కడైతే ఓన్లీ 1 ఉంటుంది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్స్ కు. అది మాత్రం కంపారిజన్ చేసుకుంటూ పెట్టుకోండి. యా, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇన్ 2018 JL క్వశ్చన్. నోట్ డౌన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఇది మ్యాట్రిక్స్ మీరు వెక్టార్ స్పేస్ లో కూడా చేస్తారు కాబట్టి మేబీ చేయగలరు. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాను ఈ క్వశ్చన్ కు. మై సెట్ S is equal to order triplet x, y is 0, x comma y comma 0 such that x belongs to Q, y belongs to R. X belongs to Q, y belongs to R. Then S అని పెట్టి then S is అని ఇచ్చాడు. Then S is options. Number 1, integral domain. Number 2, integral domain. Number 2, then field. Number 3, what is that? Integral domain but not field. Integral domain but not field. So fourth option కూడా ఉంది ఒకటి. Commutative ring with unity. ఇంకోటి అనుకుందాం. Commutative ring with unity and has 0 divisors. Commutative ring with unity and has 0 divisors. ఇంకోటి కూడా వద్దాం చూడండి. non-commutative ring with unity has 0 divisors. This is my options. In the previous class, we discussed number of problems based on this concept. Yes? Option 4 sir. Option 4. All right. Yeah. Why it is not first option? Not an integral domain sir. R cross Q cross Z0. Yes. It is nothing but x, y, 0. It is nothing but we discussed in the previously Q cross. The first element is Q.
Second element is R. Third element is singleton set 0. It is a ring. Q cross R cross singleton set is always a ring. Okay. So you see Q cross R cross singleton set is a ring. Check for the zero divisors. Check for the zero divisors. Yeah, take zero divisors నుంచి మాట్లాడితే చాలా వెళ్ళిపోతాయండి. Take x is equal to my element is this is 1 0 0. Y is equal to 0 1 0. This is not equal to 0 0 non-zero number. It is also non-zero number. Right? What about x into y? By point-wise multiplication, component-wise multiplication, 1 0 0 0 1 0. Their component-wise multiplication, 1 into 0 0. This is 0. This is 0. Yeah, product is equal to 0. If you take two non-zero numbers in Q cross R cross singleton set 0, their product is equal to 0. So what you say? It has zero divisors or no zero divisors? Zero divisors. Yes, it has zero divisors. Whenever it has a zero divisors, it's not an integral domain. Not an integral domain. Not an integral domain. Every integral domain is a field. Every integral domain is a field. If it is not integral domain, it never be field. Integral domain ఏ కాకపోతే field కాదండి. Every finite integral domain is a field, or integral domains అన్ని field అవుతాయి. ఇది integral domain ఏ కాలేదు కాబట్టి not a field. ఫీల్డ్ కావాలి అంటే అది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది కదా. సరే ఇంకే ముందుకు వెళ్తాము ఇప్పుడు. కాబట్టి ఏమేం క్యాన్సిల్ అవుతాయండి? 1 2 3. దీస్ టూ అని. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ బట్ నాట్ ఫీల్డ్ అన్నాడు. ఇది కూడా పోతేస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ డొమైనే కాదు కదా. ఇక చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ చేసుకో. Commutativity property. Identity, what is the unity? What is the unity element? Q cross R cross singleton set 0. What is the unity element? Identity element here 1. This is 1. This is 0. Therefore 1 0 1 1. 1 1 0. Yeah. 1 1 0 is the unity element. Yeah, check for commutativity. Take two elements. This is suppose AB 0, A1 B1 0, A2 B2 0. Where A1 comma A2 belongs to Q according to our definition. A1 A2 belongs to Q, B1 B2 belongs to R. By component wise multiplication, A1 A2 B1 B2 0. It is also because of these are belongs to Q. It satisfies the commutativity A2 A1 B2 B1. This is 0. Therefore this is nothing but what? A2 B2 0, A1 B1 0. This is nothing but yx. Okay, xy is equal to yx. Therefore it satisfies the commutativity property. Commutativity and identity, unity element is there. Therefore what is the correct option? Monica is correct. It is a commutative ring with unity has zero divisors. Commutative ring with unity has zero divisors. This is the previous jail question in 2018. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉన్నాడు. మనం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇట్లాంటి మీద. జీరో డివైజర్స్ మీద, నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ మీద, వీటి మీద అడుగుతాం. దెన్ యా ఆల్ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. యూనిట్స్ గురించి చెప్పుకుందామా? నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పాను. What is the definition for units? Anybody? Unit. Unity is different from units. The product of non-zero elements is 1. Units. For every element, there exists an inverse element. Yes. Suppose R be a ring, A is an element in R. R be a ring, A is an element in R. There exists an element B belongs to R such that A into B is equal to identity element 1 కావాలి. Identity element 1 కావాలి. Okay. So an element A belongs to R is said to be unit, not unity. Unity కాదండి, ఇది unit.
an element A belongs to R is said to be unit if there exists a non-zero number, if there exists B belongs to R, right? If there exists B belongs to R such that A into B is equal to, ఏముండాలి? E అనలా 1 అననా? 1. 1. A into B is equal to 1. Then A is the, an element has a multiplicity inverse. Yes, am I correct? Unit element, if R has a multiplicity inverse, or A has an element, A is said to be a unit element, A has an multiplicative inverse. Antena? An element A is said to be a unit, it has a multiplicity inverse in R. Multiplicity inverse in R, that element is called as a, yeah. So how to find the units of, it can be denoted by units of a ring R. UR denoted by units of a ring. U for units of a ring R, which is defined as the mathematical formula for A is an element in ring R such that A inverse, ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? A inverse is exist in ఎందులో R లో. R. Every element in R exists a inverse that is a unit. అప్పుడు A యొక్క యూనిట్ అవుతుంది. ఇంకో B ఉంది అనుకోండి, B యూనిట్ అవుతుంది. Such type of units are denoted by set. It is notation of UR. So UR is nothing but A belongs to R such that A inverse is exist in R. Suppose find, వీటి మీద కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంటుందండి. Find units, find U of Z. అంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ Z. Z కు ఉన్నటువంటి యూనిట్స్ ఏంటి? 1 minus 1. 1 minus 1. Find units of Z. జాము సిఎస్ఆర్ వీటి దాంట్లో వీళ్ళకి బాగా అడుగుతుంటారండి. అండ్ ఎంఎస్సి ఎంట్రన్స్ లో బాగా అడుగుతా ఉంటాయి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్. Find units of Z, UZ or units of Z. Where Z is equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2 like this. Only non-zero number. Inverse exist కావాలంటే non-zero multiplication. 1 తీసుకున్నాను. So 1 is belongs to Z. There exists inverse 1 such that ఏముంటదండి? 1 into 1 is equal to 1. Minus 1 తీసుకున్నప్పుడు minus 1 belongs to Z. There exists an inverse minus 1 is again belongs to Z such that minus 1 into minus 1 is equal to 1. Therefore, these two only units of U of Z is equal to 1 comma minus 1. Order of U of Z, order of U of Z is equal to 2. Order of U of Z is equal to number of units of a ring integer Z ఎన్ని ఉంటాయండి? 2. ఇంకొకటి మీకు ఫెమిలియర్ తెలిసిన ఫార్ములా ఒకటి ఉంది. యూనిట్స్ ఆఫ్ Zi. Units of a ring Zi. 4. Gaussian integers Zi. Units of a ring Zi are ఏంటి చెప్పండి? 4, 1, minus 1, I minus 1. The units of a Gaussian integer is 1 minus 1, I minus I. So you see, this is the formula for U of Zi. The notion is units of Zi is equal to, ఎలా ఉండాలండి? According to our notation, X is an element in Zi such that ఏం ఎగ్జిస్ట్ కావాలి? X inverse is exist In Z. X inverse is exist in Zi. So only the possibility is 1 inverse is 1, 1 inverse is 1, minus 1 inverse is minus 1, I inverse is minus I inverse is I. These are the possibilities. 1 minus 1, I minus I. It is denoted by Zi star అనొచ్చా దీన్ని? Zi star అనొచ్చా? U of Zi is equal to 1 minus 1, which can be indicated as a Zi star. 0 కాకుండా ఈ elements. These are the only units of a ring. అయితే similarly, can you say this one? What are the units of a ring or set of all real numbers? Only 1. R minus Z0, sir. What are the units of a ring or R U field of of Q? every non-zero element is a unit, sir. Yeah, ఇంకోటి U of Q, U of R, ఇంకోటి U of C. ఏం చెప్పొచ్చు అంటే U of R చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తామండి?
Every non-zero element. Every non-zero number is a unit. So that our answer is this nothing but set of all x belongs to R, such that x inverse is exist in R. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందో చెప్పండి. x belongs to R, okay, such that ఇది ఏమై ఉండాలి, x must be non-zero number అయి ఉండాలి. Non-zero. This must be non-zero number. Inverse exist కావాలి అంటే this which is not equal to 0, x 0 not equal to x which is belongs to R. సరిపోతా? x belongs to R. Every non-zero number has a multiplied inverse. Every non-zero number has a multiplied inverse. And answer in రాసుకోవచ్చు. This is nothing but R star R minus single term set 0. 0 కాకుండా. This is nothing but R star. So the units of a ring R is equal to R star. The units of a ring R is equal to R star. What are the units of rational numbers? Every non-zero number. అంతే కదా. దీని కూడా సేమ్ అదే అవుతుంది. Q star ఏనా? Yes, sir. Every non-zero element in Q has a multiple inverse. Therefore, units of Q is equal to Q star. Units of complex number also C star. Yes, sir. These are the units of R, C, R. Can you find Z2, Z3, Z5? ఇది ఒకటి మీరు ట్రై చేసుకోండి. What are the units of Z3? Next, what are the units of Z5, Z6? Sir, pi of n, sir. Yes, we can apply this formula. Yeah, U of Z15. U of Z15. Right. What are the units of Z3? What are the units of Z3 means it is in a set X Non-zero. belongs to Z3. The elements are in Z3 such that అసలు ఇందులో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి జనరల్ గా what are the elements are there in GCD of ఇలా తీసుకోండి GCD of X 2 3 ఏం కావాలి 1 కావాలి 1. GCD of X, 3 is equal to 1. That elements are అవి ఏంటి చెప్పండి అందులో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అవి 1 2 1 2 1 2. Every element is 1 inverse is what is the inverse of 1? 1. అవుతుందా 1 కి ఇన్వర్స్ 1 ఓకే 2 కి ఇన్వర్స్ 2 na, sir. yeah, this is U of Z3 is equal to 1, 2. So it can be denoted by Z3 star. Yes. What is mean by Z3 star? Z3 is equal to 0 1 2. Z3 star means non-zero numbers in Z3. I got my point? Yes, sir. జనరల్ గా Z3 అంటేనేమో 0 1 2 రాస్తాము. Z3 స్టార్ అంటే 0 కాకుండా ఉండే ఎలిమెంట్స్ అవే వచ్చేసినాయి. The units of this is equal to 1, 2. Yeah, U6 చెప్పగలరా? దీన్ని చెప్పగలరా? ఎన్ని యూనిట్స్ వస్తున్నాయి? X belongs to Z6. 1 2 3 4 5. The elements of GCD of X, 6 is equal to 1. అంటే ఏమైతే చెప్పండి అవి 1 2 3 4 5. 1 4 5 1 5, sir. 1 5 5. 1 5 అంతేనా? Yes, sir. ఇవి రెండు యూనిట్స్ అయినా 1 ఇన్వర్స్ is 1, ఓకే 5 ఇన్వర్స్ is 5 also. 5 5s are 25. This is equal to this is equal to U Z6 is equal to the units of this is equal to 1, 5. These are the units. Z15 చెప్పండి finally. What is the conclusion for Z15 units? 1 2 4 X belongs to Z16, Z15, 6 7 GCD 9 15. GCD X, 15 is equal to 1. ఏమేమి వస్తాయి చెప్పండి? 1 వస్తుంది, 1 2 2 వస్తుంది, 4 4 6 5 రాదు, 6 రాదు, 7 8 8 11 రైట్ 11 9 కూడా రాదు, 11 12 రాదు, 13 వస్తుంది, 13 that's 14. 14 కూడా రైట్ 14. Therefore these are the units of a ring UZ15. దీనికి శివాజీ ఒక ఫార్ములా, what is the formula for this one? This nothing but it is denoted by Z15 star. Z15 star, this value is equal to, it is denoted by Z15. These are the units, right?
So సార్ now, ఇది అన్ని మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యూల్ సార్? yeah, modulo 15. మల్టిప్లికేషన్. Yeah, multiplication modulo 15. Okay. Z15 అంటే రింగ్, మనం రింగ్ లోకి వచ్చేస్తున్నాం కదా. Z15 అంటే ఇక్కడ చూడండి, Z15 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అడిషన్ modulo 15, multiplication modulo 15. Just you can calculate GCD of x comma 15 for what elements of Z15 whose GCD is 1, that are the elements in this units. ఇప్పుడు 15 తోటి GCD క్యాల్కులేట్ చేస్తే వచ్చే ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నిటి కూడా యూనిట్స్ అవుతాయండి. అదే నేను నెక్స్ట్ మనకు యూలర్స్ 5 ఫంక్షన్ అట్లా డిఫైన్ చేస్తారు, అక్కడికి వెళ్తలేను, రైట్. సో ఇప్పుడు మీకు జనరలైజేషన్ కోసం ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. నోటీస్ దట్ if n greater than 1, then number of units of a ring Zn ఏంటి చెప్పండి, pi of n. Euler's 5 function pi of n. Number of units of a ring Zn is equal to pi of n. ఇప్పుడు దీంట్లో చూసుకోండి, Z15 గురించి మాట్లాడుకోండి. ఎన్ని వచ్చినాయి మీకు తెలవాలనుకుంటప్పుడు Z15 గురించి సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేసుకుందాం. Z15 ఓకేనా, సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. సో రేపటికి మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ట్రై చేసి ఆన్సర్ పెట్టండి దీనికి. ఇవన్నీ ఇన్ జనరల్ చేసేస్తారు అందరూ. మై ప్రీవియస్ జేఎల్ క్వశ్చన్ ఏంటిది అంటే, మై రింగ్ ఈజ్ Q cross Q plus comma dot. How many units are there this ring? What are the units? Units of Q cross Q. Units of Q cross Q. Already you know that what are the units of Q? Every non-zero number is a unit. Units of Q cross Q is equal to Q units are Q star. Every non-zero number is a unit in Q. Every non-zero number is a unit in Q. Okay. So can you say the answer, please? Units of Q cross Q is equal to Q star cross Q star. Yes, sir. Like that. Zero కాకుండా ఉండాలి. జీరో ఇందులో కాకుండా ఏది తీసుకున్నా సరిపోతుంది. 1 2 2 3 whatever you take, 2/3 4/7. సార్ ఇన్ కేస్ ఒక దాంట్లో జీరో కూడా తీసుకోవచ్చు, ఒక దాంట్లో జీరో వాడొచ్చు కూడా అక్కడ. నో సార్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అంటున్నాం కాబట్టి 1,0 తీసుకున్నాను, అది కూడా నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అయితే దీంట్లో అడుగుతలేను. దీనికి Q కు యూనిట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ Q? Q కు నాన్ జీరో వస్తుంది సార్ కంప్లీట్. yes, మరి ఇక్కడ కూడా ఇంకా జీరో ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదుగా. గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ అట్లాంటి 10 ఏదైనా ఇక్కడ యూనిట్స్ తీసుకుందాం. మీరు అనుకున్నట్టు 10 ఈజ్ ఇట్ యూనిట్? అదేగా మీ ఐడియా. yes sir. 10 ఈజ్ ఎ యూనిట్? no sir. 10 యూనిట్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేయాలి మనము? టేక్ ఎనీ ఎలిమెంట్ there exists some other element a comma b is equal to identity element called. What is the identity element in this one? 1 Identity No, element is not 1. exist. Not Is it exist. possible? No. No sir. కాబట్టి ఇది ఇట్లా ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు. యా u of units of q cross q is equal to, answer is u of q units of q cross units of q. Units of q cross units of q. What is the units of q? Q star. Q star Cross units of q is equal to q star. ఇంకా జనరలైజ్ చేసి చెప్పొచ్చు, మనం మీకు రఫ్ గా వేస్తుంది, టైం చాలా అయిపోతుంది. సిమిలర్లీ మీరు ఇంకా చెప్పొచ్చు అండి, ఆర్ స్టార్ ఆర్ క్రాస్ ఆర్. వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఆర్ క్రాస్ స్టార్ క్రాస్ ఆర్. సేమ్ ఐడియా ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్. యూనిట్స్ ఆఫ్ ఆర్ క్రాస్ ఆర్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ నాన్ జీరో నెంబర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? యూనిట్స్ ఆఫ్ ఆర్ క్రాస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఆర్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ స్టార్ cross r star. R star cross r star. These are the units for a Cartesian product of the rings, right? So enough for this class. Q star 0 చెప్పగలరా ఏమన్నా? ఇది ట్రై చేయండి. What are the units of Q cross 0? No sir, not exist.
Q cross Z0 minus Z0, sir. చెప్పండి ఆన్సర్ ఎవరు? దీనికి యూనిట్ ఏమవుతుంది? నాట్ ఎగ్జిస్ట్ సార్. ఎగ్జిస్ట్ కావా? Zero, non-zero zero elements, సార్ అంతే. Non-zero elements exist అయితే సార్. ఇప్పుడు దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కామో 0 తీసుకున్నాను. ఏ కామో 0 ఎలిమెంట్ ఇన్ దిస్ వన్. దీనికి యూనిట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనుకున్నప్పుడు దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ B, 0 సచ్ దట్ A into 0 B into 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం కావాలండి? 1, 0 కావాలి. రైట్? మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ సార్ దాంట్లో. AB, 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 0. దిస్ మీన్స్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. రైట్? మై ఎలిమెంట్ A is belongs to Q. There exists an element B belongs to Q. ఎట్లా ఉండాలి ఇవి రెండు కూడా ఎలిమెంట్స్? A into B is equal to 1 అయిందంటే ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందండి? A not equal to 0, B not equal to 0. నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అయినప్పుడు ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. Product of 2 is equal to 1 వచ్చింది అంటే కంపల్సరీ either A not equal to 0, B not equal to 0. So can you say what are the units of this one? Q star cross. Yes, Zero. that's all. Q star cross 0. Q star cross 0 అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంటే ఇన్ కేస్ మీరు 0 తీసుకున్నారు అనుకోండి ప్రాబ్లం అవుతుంది. 0 తీసుకున్నప్పుడు దీనికి యూనిట్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే 0 ఎలిమెంట్ యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఉంది కదా. వాట్ హౌ టు ఫైండ్ యూనిట్స్? An element A belongs to or is said to be a unit. There exists a non-zero number. There exists a non-zero number. 0 కాకుండా ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. Such that A into B is equal to identity. సో Q cross R ఉండేటువంటి యూనిట్స్ ఏంటి అంటే Q star కామా సింగిల్ సెట్ 0. దీన్నే మనము U of Q ఇట్లా కూడా మెన్షన్ చేస్తాడు. U of Q cross సింగిల్ సెట్ 0. ఓకే. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? మనకి ఎగ్జామ్ లో ఇంత స్టఫ్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతలేడు. కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉండే వాటిని అడుగుతా ఉన్నాను.